Good evening to all our viewers. Head to toe with Dr. T. We're back on your screen ku channel 260. Enkosi ngoba nathi, we always have lessons for you, liberating lessons. Because thina ngento ezenzeka abantwini usukela enhloko uyotsho elizwaneni. Whatever esizanayo, boyazi into yoba uba ukadibana nayo, into esizawudibana nayo. And xa sowudibana nayo, make sure into yoba you're well equipped. You've got all the tools to make sure into yoba not only the person okumameleyo okanye the person omcebisayo ozawukwazi ukufumana into kuwe, but nawe you will forever be a fountain and source of knowledge in terms of equipping abantu. Namhlanje sijonga umcimbi we-HIV in general. Common terms used with HIV, then sijonga umcimbi wo-defaulter treatment, sijonge umcimbi we-disclosure, sijonge zonke into ezibanga abantu baqhwalele ukutya treatment nento yoba ezo zinto zingenza ntoni na ebomini bethu. Then abantu bozawuyazi into yoba why is it important emva kokudiagnoswe i-HIV into yoba uyazi into yoba this is the new chapter, this is the journey, zintoni ekubalulekile ubuzenze. And I've got no other better person to actually take me through at that, through the eyes of you as a public and as a patient or as an activist or as someone, uThulani Toki, who has recently disclosed your status as HIV positive. And Jules, thank you so much for coming through to Head to Toe, and thank you for sacrificing yourself for the benefit of many. And we appreciate your time. Can you kindly greet our viewers? Enkosi Doc, mandizibulisele kuni babukele emakhaya ndiphinde ndibulise nakuwe Doc. Enkosi. Thank you so much. Let me start with you. You are all over social media. You've disclosed your status as HIV positive, and just for someone osenomnqantsa okanye osene-difficult into yoba ndiyoyika uxela abantu i-status sam, zintoni ezinoba yimiqobo okanye zintoni ozibone ezi-challenges kwi-disclosure to come out in public ukuthi I'm HIV positive or I'm living with HIV? Doc, and the people who have started ventilating kuwe ke ngoku. Doc, ndingathi into yokuqala i-self-stigma. Uye uzicingele uba yho ndizawufa ngoku ndizawugula yonke loo nto. Then ke ngoku ubekho abantu ba-close kuwe, ifamily yakho, that is for me indlela endandicinga ngayo leyo. Yes. Bayo ndizawuthini ke ngoku ekhaya bajonge lukhulu kum, ndingumntu ofocused, the next thing ngoku ndiza nale nto. Umna ke ndizawuthi ndiyabulela ubana ngaba ndaye ndanesibindi 30 minutes ndidiagnoswa. I called my sister and ndamchazela ukubana ngaba HIV. Which year was the diagnosis? How many years now? It's been 9 years, Doc. Okay. It's been 9 years. Immediately, sister wam was going to you could have died in a car accident. So you can live with the HIV, being the person that I am. You know, clearly this pill and the active lifestyle. So what I did for him na ukuhamba ndiyokufunda more nge-HIV ukuze ndizoyi-understand abakwenzeka ntoni emzimbeni wami. It took me a bit longer for abazali ngoba badala. Yeah. Umamam, it took me 2 years. To my surprise, naye waske wa-reacta ngolunye uhlobo. Ya ndazibona ndim ngoku umuntu oyi-emotional okhalayo. Waske akakhala ngoku yena wathi kum uyazitya iipilisi. Ukubonakalisa uba hey unolwazi mos njengoba mna ndisiza ndisoyika. Ibe nobunzimana kakhulu ke uchazela utata because of the relationship that we had, but early this year, because of ndihambile ndayoyifundela kancinci ulwazi le-HIV, yes, ndikwazile uba nesibindi somchazela early this year. Naye same thing yena ke wandichazela hayi ndiyayimamela ereyidweni, ndiyava ngale nto, ewe mntanam ndinomothuko kodwa ke nguwe lo umhle uyaphila. Ndabe ndimchazela ke neenjongo zam uba ngenye imini ndaze ndiphume ndiye public kwi-social media ngoba ndiye ndanotice uba abantu abaninzi Doc basabambekile basebumnyameni. Yes. Lulwazi kukucingela uba abantu bazothini. Kanti ibalulekile into yobana ngaba qala ucingele wena isiqu sakho uba usafuna na uqhubeka nobomi. Njalo Doc. Very, very critical. And kudala when we started this sabona i-HIV reality, abantu babedla ngokukhalaza into yoba
ndinikwa imagi yam, ndinikwa icephe lam, abantu abafuna umekisana nam and so on. Ezi zinto ezibonakalisa into yoba abantu bacinga uba mhlawumbi they're going to get HIV through saliva or through hugging and kissing. Khange uzencounterishe zona. And what can you say to someone or a parent who's still having that kind of attitude kwinto ye-HIV? Because so many people are infected or affected ngumcimbi we-HIV. Looking at into yoba we've got more than around 8.5 million people in South Africa who are living with HIV. And it could be anyone's family member. So what can you say now, noting that attitude apho zisuka khona to apho zikhoyo ngoku? Umuntu abenecephe lakhe, abenesitya sakhe, abena yonke laa nto ucaba if you are HIV, you are ngathi umuntu one-leprosi, uzakosulela abantu okanye une-masses and so on. Ndingathi doc, with ukuhamba kwexesha kuzanyiwe ubana ngaba masibe nolwazi when it comes to indaba ye-HIV. Ndibuyele back laa nto ye-self-stigma. Ndikhumbula ndizisika ngemela endlini ndopha. Yaba ndim umuntu owoyikayo uba mabangasondeli kum. Yeah. Ndaske ndatyhalelwa phaa kwahoywa le nto yenzekayo Bawenzakele. kwathiwa kanti bungasixelanga ubutya itreatment. If bungatyi itreatment kaloku bungazosisulela nje. And ke ngoku ufumanisa uba mna ngokolwazi lwam kule 9 years ndiphila nayo doc le ntsholongwane, I haven't seen much apho abantu bakhalaza nge-segregation yoba wena hayi awukwazi kutya ngento ethile nento ethile, ngoba nokulwazi ngokulukhona nangona abantu besesebumnyameni. So leyo into andikayi-experience kakhulu. Into endiyaziyo into yobana ngaba xa usiya kumtholampilo abantu basenala ntlungu yoba sisiwa kwigumbi elithile elicace gca lobana ngaba siyahamba abantu abazothatha treatment ye-HIV, abantu abazothatha i-TB treatment and so on. Yes. And then that takes me to umcimbi wodefaulta kwabantu. Abantu abaninzi baba ngo-lost to follow up, ufumanisa abantu beberejistarishiwe kwiprogram then abasabonakali kwisystem, abasayilandelela i-treatment. Abanye badiagnoswa bakwazi uyiqala i-treatment. Ngokwe-experience yakho and with what people have shared, zeziphi izinto eziyimiqobo ezibangela abantu baphele betyhafa beyiyeka i-treatment? Doc, I disclosed about 3 weeks ago on the social media, and I've noticed uba abanye bakhawuleza boyisakale xa beziqala ipilisi, bakhala nge-side effects, athi umntu ayiyandigulisa aphelele apho, angabuyeli back umtholampilo achaze ubana ngaba zindenza le nto nale nto ipilisi. Kanti ukuba ubuyela back emtholampilo uzawucetyiswa phana uba aqhubekeka njani nezipilisi unyamezele. Umna ke ngokolwazi lwam ke nantoni na ezemzimbeni wakho ube uzawuqhubeka nayo, umzimba uqala ulwe, uadjuste ke ngoku and then uqhubekeke nje kakuhle. Abanye ke umuntu athi hey bendiphangela endaweni ethile ngoku ndimkile ndikwenye indawo. Abanye ngexesha ufumanisa uba le nto ufuneka uhambe ngokungxama, angayazi noba ke ngokufuneke eyochaza umtholampilo, ndiyahamba ngoku ndibheka endaweni ethile, ndenze njani xa ndifika phaya. Ufika ke ngoku kulaa klinikhi uyoyika, kaloku ulindele laa uba uzawuxhaywa, ungafumani ke ngoku le information funeka uyifumene. Woyike ukuya, uhlale udefault. And ke ngoku naxa uzibona uphilile uqonda hayi wethu ndise-right man, yawube ndiye xa ndisenawo amandla okanye isibindi sokuphinda ndibuyele into yobafeyisa xa bendixhaya. Omnye athi ingxaki andinakutya endlini, ndizazitya njani ezi pilisi? Yes. Aphele yeka olo hlobo. Nalapho ke ngoku lapho sithi like umna ngokolwazi lam, because ndidla ngobona kwezinye indawo bayazama ukuncedisana nabo kwi-community community places apho kuncedwa abantu khona to reach out, yes, ufumane i-food parcels, uncedisane. Even nakumtholampilo uyakwazi ukuchaza uba ndiyafuna uqhubeka nezipilisi, but that's a challenge. Ukutya. Yes. I'm gonna hold you there. We're gonna take a little break and then we shall be back looking at some of the barriers izinto ezinobangela babantu bangathathi treatment. And one thing endifuna siyivelele, kukho umnqantsa esingqamana nawo into yoba abantu abangootata banqabile ekuhloleni okanye ukuvavanya umcimbi wentsholongwane HIV. Bakhona sebevavanyile babe ne-problem yodisclosure,
then kunzima utya i-treatment kakuhle ungakhange udisclose. That is some of the challenges efuneka sizifeyisile because we are heading for an HIV-free generation through each and every one of you. Stick to your screen. Thank you, and thank you for sticking with us. We're back. We're talking HIV in general, but we're looking at barriers to disclosure and the reason and some of the reasons people default in medication, and thus creating an understanding of where we are in terms of HIV, the science, and the public. Sizokwazi uba sihambe kunye abantu bazoyazi into yoba ityelwa ne-treatment. Sinomthwalo wabantu abaphaya ku-8.5 million eSouth Africa abaphila nentsholongwane HIV, and for us to win that battle kufuneka siyazi into yoba wonke umuntu unoxanduva lo test, wonke umuntu ungasazi status sakhe because kulula xa usazi status sakho to protect what you know than what you do not know. Abantu abangoosisi bayakhalaza. I've been a doctor for more than 22 years. Bayakhalaza into yoba once I disclose my status, amadoda awathanda uyamkela loo nto, especially if i-results azifani, the relationship will disintegrate. Ndiphinde ndivume omnye, phinde nodisclose kwam apho. Ngoku ibe ngathi ndingumntu ngoku okhutheleyo okanye omuva from one man to another because of disclosing. Nazo ezinye izinto ezibangela uba abantu ba-contain i-result yabo. And that is another thing which I think we'll need to encourage men to test also, because ikakhulu abantu babalekayo ube umuntu engasazi i-status sakhe okanye reluctant to test. What is your experience and what is your view from the feedbacks that you are getting? Unyanisile doc, ngoku kule 3 weeks sendi-engage nabantu. Ingosisi kakhulu abathi I recently found out. Yes. And I asked a partner yam to go and test because kuthiwe mandiyichazele ihambe iyotesta. Which is good. I-partner izawuthi hayi ndizawuya, hayi ndibhizi, zonke ezo zinto. Ufumanise uba ke ngoku kunzima ngoba uhleli apha, awukwazi ke ngoku umtyhala aye. Ndingatsho ndithi when it comes to ootata bayoyika, and ke ngoku kweli xesha sikulo kuyaphileka doc. Yeah. Uthatha ipilisi yakho, ipilisi inye ngosuku, and loo nto leyo ibangela ubana ngaba i-viral load yakho ingaqhubekekeli, inganweni emzimbeni, iba suppressed. Ufumanise uba loo nto ke ngoku apha ekuhambeni kwexesha awukwazi nawe ukusulela ipartner yakho. Yes. So olalwazi ke ngoku ngaske umntu azinike ithuba, azidube, afundisise, ngoba ngoku uyabona ubana ngaba wonke umntu kuthethwa ngalo U equals to U. Yes. Yinto lo U equals to U? Undetectable is equal to untransmittable. Ingase wonke umuntu ayazi loo nto le nto yoba xa ivirus icinezelekile, there were 3 major studies ezenziwayo zamaqabane esenza sex, HIV positive and HIV negative. Abantu basithi zi-discordant couples. Kubalulekile into yoba abantu baqale i-treatment i-CD4 count irrespective bethina senza u-test and treat ngoku, because contain i-viral load community yonke. And kubalulekile abantu bayazi into yoba irrespective of his sexuality, whether it's men having sex with men, because there's this anal sex issue which brings another risk. Kubalulekile into yoba we use lubricant, we use condoms, also we frequent into yokutesta. So abantu abangobhuti, I would encourage them strongly into yoba don't only despise abantu abatestayo, but also make it a culture. Sizi-leaders, awuzukwazi ulidisha abantu ungakhange uyicultivate into yoba we need to test. Umuntu ayazi into yoba sithini status sam, then xa usazi status sakho uyazi uba you are a responsible citizen before you can lead another person. So this U is equal to U thing is very, very important. Naxa i-results ngafani, abantu babuza, how do you produce children? Unayo umntana, how do you produce a child that is HIV negative ube wona positive? People don't understand. The reason we're pressing on virus, because once i-virus zingafloat egazini, then chances are ulimita chances okanye amathuba ya komnye umntu. And the studies ke ngoku sexually they've concluded clearly into yoba if undetectable, then there is no way of transmitting it.
to another person. So that is something we need to make sure people that they understand. Ungathini kubantu kukho into ekuthiwa yi-pill burden okanye i-pill fatigue. Mhlawumbi iipili zakho zininzi uqoma yho zinezigqithi ezipili ndizitya, mhlawumbi uneswekile, unepressure, une-arthritis, phinde kube khona i-HIV and so on. So it means the number of pills ofuneka uzityile zininzi. Kuphinde kubekho ukudinwa. Mhlawumbi lo mntana wadiagnoswa HIV esemncinci, then ukhula esitya ezi pilisi, then apha endleleni azindinile ezi pilisi. And then sometimes parents find it difficult to tell abantwana into yoba ezi pilisi uzityayo actually zeze-HIV. Into hayi zii-vitamins ezi, wawunesifuba, ziipilisi zesifuba ezi and so on. What can you say to parents and people in general in terms of disclosing okanye handling situations ezinjalo to make sure into yoba people stick to medication, noting the advantages? Doc, indaba yolwazi ibaluleke kakhulu. I-information ikhona, it is everywhere. Ngoba kaloku apha sizama ukusindisa ubomi babantu, sizama ukuphila ubomi ophucukileyo, sibe sinempilo ephucukileyo. Nazi iipilisi ziyinqwaba, uzazithini? Usemtholampilo okanye uya kugqirha wakho, kodwa ke wena mzali nawe luxanduva lakho loba uyazi ukubana ngaba okay nazi iipilisi zininzi, ndimncedisa njani lo mntu apha endlini uba aqhubekeke nezi pilisi. Akunyanzelekanga uba mawuzithathe nje bazinjalo. Ungabuza kugqirha wakho, kukonesi, ndingenza njani ukuthi make sure uba ndiyazitya zonke ezi pilisi ngosuku oluyi-1. Andikwazi uziginya zonke ngexesha elinye. And also xana wena mntu uneso sigulo unaso, it's important but as a family member now you get counseling, Yes. to understand ukubana ngaba this is what this person is going through and this is what is needed from you in order for this person to adhere to the treatment that they are taking. Kweyami case Doc, ndingakhawuleza ndithi umna kuze ndazise nabantwana because sinabantwana endlini. Ndayithatha kancinci lento, ndayenza ngathi yi-animation oBobayi ba. Awayizisa kuwe. And ndathi hey lento inobutsotsi xa ingena emzimbeni womntu. Bhuti omkhulu uyayazi into ethile. Then ke ngoku ndaza nakulo umncinci ngoba kaloku ngoku abantwana izinto bazi-understanda msinya. Andifuni othuke sekukudala and im-affect. So ibalulekile ubana ngaba sikhawulelane xa kukho umuntu onesigulo endlini. Very critical. Yazi into ye-disclosure it has assisted a lot of people. Umzekelo athi umntanam yi-teenager ndiyokumcacisela ngento. Kanti xa umxelele into yoba HIV positive doesn't mean you are promiscuous. It doesn't mean we're sleeping around. Makayazi into yoba you can have one person, kanti that one person ngulo uzavela ku-infect. So every time you are having sex, there's a chance that you could be getting HIV. There's a chance you could be getting STI. And unfortunately, this is a lifelong diagnosis. Now, this virus is suppressed, but you will always remain HIV positive. Let's stick to our screen and we'll be back in a few seconds. Thank you. Thank you once again for watching Head to Toe with Dr. T. Sincokola ngomcimbi we-HIV, general knowledge and medical knowledge so that ifikelele kuwe uzoyazi into yoba kuyaphileka. U-U is equal to U, uyam-understand. Undetectable is equal to untransmittable. It means a person should just start treatment and continue. Atye treatment oko, le nto sithi adherence. Kubalulekile la magama, nalo nto sithi treatment as prevention. Xa utya treatment HIV, upreventa into yoba le virus mayiphele apha kuwe and nawe ingakwenzi into, you can still live a quality fulfilling life as long as uyicinezele ivirus. Uba uzakwenza i-PhD yakho uqhubeke nokwenza i-PhD, xa ulele nomntu uyazi into yoba akho chances zento yoba ungomosulela sexually as long uyicinezele ivirus. That is where we are. That is why abantu aba-HIV positive bekwazi uproduce abantwana aba-HIV negative. By the way, you were pregnant when you started treatment? Yes, Doc. Can you tell other people who could be going through what you went through? Because people can panic, especially on the first PCR test. Injalo, Doc. I was 5 months pregnant and I was doing my prenatal checkups and I was advised, but I will also do HIV test. And ndavuma zenziwa ii-tests zam
when I went back to see my doctor, kwathiwa kum funda ke nazo ke ii-results kuright kodwa ke nantsi ingxaki. Heyi, andiyazi le ngxaki andiyiboni. Ndiyabuza yintoni ingxaki, kuthiwa nantsi. Kanti ndi-HIV positive. Fortunately for me, I think si-state endandikuso ngokwasengqondweni. Ndazisusa mna ndabuza bana ngaba, how do I protect my child? Eyona nto ke ndandiyinqwenela kukuncancisa. Ndabuza ubana ngaba, will I be able to breastfeed? Kwathiwa kum no. Ndaqonda yabona ke le ndizayibuyela le ngoba ingathi andiyiva ncam. Kwathiwa funeke ndithathe i-treatment immediately so that I suppress the viral load. By the time ndideliverisha umntana angaphuma e-negative, and I did that exactly, doc. Umntanam waphuma e-negative. And the breastfeeding, because I wanted to address that because we're promoting breastfeeding. I-breastfeeding, umna ke bethi ndiziqavele, ndathi xa ndisiya e-theatre, ndaba unesi lo undiqhubayo, ndathi nesi, kuthiwa andikwazi ubreastfeeda, yinyani leyo? Hawu nesi wathi, hayi, ayikho loo nto. Uyakwazi ubreastfeeda. Apho une-options zimbini, exclusive breastfeeding, okanye uncancise umntana i-formula. Awuxubi, doc. Yes. Zange ndiqube, doc, and she was so cute. Ndiyayazi ubana ngaba bengendabona omnye esithi umntanam hayi ngathi elibele alimfidi enough. Efuna uxuba, yes, efuna uxuba, ndacenga ndacela ndathi nyamezela, umangaliso into enokwenziwa libele lakho. Wena ufuna ubona umuntu ekhula ngoku kanti akunjalongo. I exclusively breastfed for 4.5 months. Okay, cool. Until ndabuyela back emsebenzini. And nalapho, doc, luxanduva lam ukubana ngaba, okay, ngoku ndiyatshintsha, ndenza njani ukuze ndenze sure ubana ngaba, okay, ndiyaliyeka ibele ngoku ndibheka kwezinye izinto, yes, ukuze aqhubekeke. And ndacetyiswa ke nokuphuma kwakhe, ukubeleka kwam, waprikwa esithendeni umntana, wayokhangelwa ii-test zakhe. Kanjani ngolele results? Hey, ndandisoyika, doc, ndandisoyika, kodwa kubona nokuqonda uba, hayi man, you've done everything. Yes, exactly. I had a healthy pregnancy. Zange ndigule throughout the pregnancy. So I was confident. Ngexesha breastfeedayo, i-viral load yami suppressed and so on. So you've done everything on the book. Nomntana unikiwe isyrup yonke la. Yes, doc. I was quite confident. Kodwa ke khona ulwaloyiko. Zabuya results zisithi negative, and that was an achievement for me. I did very well for umntana wami. Then I would like you to spend the last few minutes uthetha nabantu kwabantu abayeka abadiagnosed HIV. Yes. Abayiqala i-treatment balahleka kwi-system. For whatever reason, kukho ii-myths ne-medicine nasestratweni ebaxela le nale nale, uba izipilisi zithe zathi. Akho nto ingena-side effect, even amanzi ane-side effect, but the molecules that are currently being used make sure into yoba ii-side effects are getting less and less and less and less xa unojonga into yoba sisuka phi na. Then kukho abantu abayeka i-treatment because boyinomjojo into yoba xa nditakile i-boyfriend yam ayikayazi le nto okanye ipartner yam akayazi into yoba nditye i-treatment. Kukho abantu abadiscavarisha into yoba umntu u-HIV positive ngovula edrowini uba uyekukho ezi pilisi, bona umntu ekufutele ezi pilisi qhekazisa ntoni ezi pilisi, kanti umntu utye i-ARVs akazixela. It's even better owenza loo nto eyitya i-treatment, i-viral load is-suppressed, but it's unfair to the other person who doesn't know, so that naye ayozithestela. Then abanye bathi hayi kudala ndizitye ezi pilisi ndiphela impundu, ndinentesha, ndinentoni, especially la pilisi zakudala abanye zazibenza babe nenkansi, but at least ngoku those side effects are minimal because zisebenzisa ii-combinations that are latest. Ungathini kubantu who fell on the way? Mhlawumbi umntu wadlwengulwa, usenomsindo wale nto wadlwengulwa, then wathi wa-pregnant, wayifumana ngaloo ndlela i-HIV, waba infected ngee-circumstances ezimenza abe angry. Athi because of being angry kule situation wayifuna ngayo, aphele ekhalala i-treatment, njalo njalo. Omnye uzelwe enayo, then acaphukele uma, hayi, why umama ngazange yenza into ethile, okanye why bengazange bandikhathalele, zange ndenze sex mna ndizibona sendine-STI, njalo njalo. Can you talk to those people uba encourage to come back to ilantuka i-medication and the advantages of sticking to i-treatment? Ndingathi ebantwini kubalulekile uba uqala uzithande kuqala. Xa uzithanda ngokunokwakho uphela ke ngoku laa energy yokuzithanda uyifumana kwabanye abantu, ngoba ufumanisa ubana ngaba xa uwedwa ezinye izinto kunzima usuke uzenze. Kanti ke xa unalaa mntu uyi-one uyazi ubana ngaba lo mntu
bandiyawa uzawundichola, you talk to that person. I-counselling is very important, doc. Ndiyayazi xa kusithetha nge-counselling mhlawumbi mzocinga yo hayi funeka ndihambe ndiye kwi-private specialist for i-counselling. Kanti ziyafumaneka i-counselling. There are Kanti lay ungathetha counselors, there are people who are living doc. with HIV, Yes. support groups and so on. Ziyanceda zazini kulula umuntu understanda xa umuntu have been through this route. Yes. And ke ngoku kweyam i-case, doc, I've been on a different kind of treatment for ixesha elide. Ndathintilize ke ngoku kusithiwa kuthethwa nge-TLD. Ndaqonda yo hayi mna ndifuna uhlala kule yandiyaziyo uba ibindigcine ohlobo ndimhle ohlobo. Kodwa ke ngoku akuhlaleni phantsi kwam nogqirha wam wandibonisa uba okay ngoku kweli xesha sikulo sisebenzisa ezi pilisi nazi izizathu funeka ube uzisebenzisile. Mna ke bethi nani ndilenza luxanduva lam ndiyayistoka information about i-HIV, doc. When I changed to i-TLD ndaqonda ndizawujonga uba ukwenzeka ntoni emzimbeni wam. The only side effect I had was mild headaches, and I understood ubana ngaba lolu tshinto lenje kwayo emzimbeni wam, my body is adjusting to the new treatment. Xa ukhula unamaphupha, and la maphupha akho ayaqhubekeka. Yes. Ngoku xa wena uza koyika uyokuthatha i-treatment, then it means namaphupha akho ke ngoku azawuphela esithubeni, ngoba kaloku xa ungathatha i-treatment nezigulo zakho ke ngoku ziba ninzi. Exactly. Opportunistic infection. Ndifuna ukukhuthaza bethuna namanesi sibamkela abantu ezikliniki xa bephunda bebuyela treatment for whatever reason. Umuntu ongena transfer letter nomuntu otheni, singakhuthaza abantu abadefault ngenxa indlela sibaphatha ngayo. Zonke ezo zinto zento zityhafisa abantu endleleni. Naxa uzakwenza sex nomuntu mthathe as HIV positive until ubone i-result yakhe uba i-negative. Everyone is positive until you see a negative test. You is equal to you. Whoever has left medication, please come back and take medication yako. Thank you so much. Apile Communications is where you get us on our social media.